Okay, so welcome again to the continuation of our clinical microscopy online lectures. So a while ago, we have discussed about regulatory agencies, regulations, as well as the quality assessment to ensure um, the testings that we do and the patient care that we give is of quality. So now we will proceed to safety. So of course, kita as medical technologists, we have our work, we have our duties in the clinical laboratory, and inside the laboratory and even outside, no, encompassing our work, we have potential hazards and risks that we face every day. So what are these hazards? So these are your biologic, sharps, physical, radioactive, fire and explosives, chemical and electrical hazards. So kaning mga hazards ato gini nga masugatan kada adlaw, and anything that can lead to the compromise, no, of the standards and the guidelines that are set in the clinical laboratory can lead nga kani nga mga hazards will really impose its risks sa healthcare worker and even on the patients nga mosulod sa lab. Okay? So, as we go on, we will discuss each of these hazards. So, first is we have biologic hazards, or your biological or your biohazard. Okay? So, please take note sa ihang symbol. Okay? So, more siya o kanang sa mga ninja. Okay, joke ra to. Okay. For biologic hazards, what are biological hazards, by the way? So these hazards are disease-producing agents. So these are pathogens that can be transmitted to individuals from different routes. So biological hazards are disease-producing, or these are pathogens nga maka-cause og sakit sa bisag kinsa nga tao in many possible ways. So in the clinical laboratory, it is very important that there should be key points of safety guidelines and regulations must be implemented to prevent the transmission of these diseases, especially kaning mga bloodborne diseases like your HIV, hepatitis B, and hepatitis C. So these diseases can be transmitted, especially we are handling different types of specimens, and these specimens can harbor these pathogens and can be transmitted to us, whether via blood or secretions or aerosols. So we will tackle about that as we go on this chain of infection. So here in the laboratory, please take note that the most direct contact with the source of infection is through kita, no, in the laboratory. Dili man tayo ta muhandle gyud og patient, di man ta para sa nursing dira di sila bedside gyud sila. Kita, we are handling more on patient specimens. So mo ni ang pinaka-direct contact nato, okay, with the source of infection through patient specimens. So in the clinical laboratory, it is very important that we have these guidelines to prevent the completion of the chain of infection. So an infection can be transmitted, no, from one individual to another via the chain of infection. Okay? So, in biologic safety, it is the primary purpose of biologic safety to prevent the completion of this chain of infection. Para ang sakit, dili na mukatag pa sa lain nga tawo. So, sa maning chain of infection, so as you can see here, we have your chain of infection here, kani nga picture. Okay? So, unsa may una na to. So, we have first is kani. So, we have an infectious agent. Okay? Infectious agent from buta na to usa ka pasyente. So, buta na to bacterial ba iyang sakit, caused by bacteria ba, fungal ba, due to parasites ba or viruses. Okay? And kita, especially in the hospital, of course, kasagaran is humans gyud ang source ani. But diseases can be anywhere, no? Pwede gikan sa humans, no? The reservoir of these diseases can be humans or animals,
could be insects, no, fomites, no. Fomites, these are inanimate objects. So example kanang lamisa na kanang mga butang nga pwede mabutangan or pwede dira mag-reside for a time ang kini nga mga infections. Or it could be blood or other body fluids. So this could be specimens, okay, reservoir of infectious agents. And then, of course, these infectious agents, while in the reservoir, so magpundura sila din ha, and if na ay susceptible host, okay, so na susceptible host, what will happen is that these infectious agent nga naa sa reservoir, it could be humans, portanto humans, so they could be transmitted to the susceptible host in different ways. So after the reservoir, there should be a portal of exit. Dapat makagawas sila. It could be via nose, no, kanang manikma, no, it could be via mouth, no, magtabi or manluwa, magubo kana. Mucous membranes, no, especially for example maglugod ba sa mata, ana, and then even during specimen collection. Again, di ba, the most direct contact nato with the source of infection is through patient specimens. So, pwede po na portal of exit. Okay? Then after that, the means of transmission. So, sa unsa nga pamaagi, kadto akong ingon. So, nose, pwede siya kanang manikma. Okay? Mouth, magtabi. Ana. Mucous membranes, kanang maglugod sa mata. So, and other than that, it could be via vector. Okay? For example, ang reservoir kay insect. What example is this? What example can we give? For example, your dengue. Diba? Your dengue, unsa man niya nga vector? It's your mosquito. Diba? So pwede, lamok. So, maka-cause og dengue. So, maka-transmit from one person to another. And even other forms of vehicles. So, pwede yun na mapasa. And aside from means of transportation, there should be a portal of entry sa katong susceptible host. So again, pwede sa nose, pwede sa mouth, pwede sa mucous membranes, pwede sa skin, and even on unsterile equipment. And then, of course, your susceptible host, patients, no? Siyempre, kung nakasakit, low immune system, mga tigulang, mga bagong gianak, immunocompromised, and even healthcare workers. So, muna ang chain of infection. So, one infection transmitted to one infection sa usa ka person transmitted to another person, it follows a chain of infection. And the objective of biologic safety is to prevent the completion of this. Okay? So there are a few points where we can break, okay, the link, or we can prevent the completion of this chain of infection. So for example, na usa ka tawo nga naay sakit, para ma-prevent nga di niya mapasa ang iyahang sakit is, of course, diri una is disinfection, hand hygiene. So, manghunaw siya, di siya pataka og luwa, dili siya pataka og ubo. Mag-follow siya sa proper coughing etiquette. Diba sa una, katong nag-COVID, unsay buhaton gali sa mga kanang positive of COVID, ato silang i-isolate, diba? Dili sila ginapagawas, ginakuan sila, ginakordon gali na. Okay? And they are advised to observe yun proper hand hygiene. Okay, dali ra kayo mapasa ang sakit. So aside from that, there could be also portal of exit. So unsaon nato pag-prevent nga ma-transmit ang kining infectious agent through the portal exit? Of course, when we of course hand hygiene gihapon, standard precautions, if nakaubo, magmask ka, no, dili ka pataka og di ka pataka og sikma, di ka pataka og atching, di ka pataka og ubong, ubo ka unya na nagatubang ka sa imong amiga or amigo, ha, so dili siya pwede. And of course, if specimens ang atong gihandle, we always seal the specimens, and of course, if mga waste, we always do proper waste segregation, and we seal and properly yun na to gina dispose ang mga biologic hazards. So kana siya. And aside from that, the means of transmission, okay, so kung makita ninyo, no, every kay naa jud ang hand hygiene. So importante bitaw jud kayo ang hand hygiene, kay kasagaran jud nga mapasa ang infectious agent is through our hands. Kay sag-asa hikap sa ilong,
hikap sa baba, nga hikap sa asa. Nya katong susceptible host, hikap po sa kung asa ka hikap po siya sa iyang noun, basa na dayon. Okay? So, for example, we are handling specimens, infected specimens. Of course, in order to prevent aerosol formation, of course, we do standard precautions. We use our PPEs properly, and katong gingon nyo ganina, if COVID, di ba, gina-isolate na to ang patient. And here, how do we break the chain of infection in the portal of entry? Hand hygiene gihapon. Okay? The use of PPE, standard precautions gihapon, and sterile equipment. And how do we break the chain of infection sa atong susceptible host? Of course, we advise the immunizations para mas naay matabang, okay, mas mag-boost ang ato ang immune system. And for example, if for the newborns, so naaman ay set of precautions observed in the nursery. So kana siya, so for example, kana bagong anak, so kung ikaw ginikanan ka, kung ikaw healthcare worker ka, dapat you are aware that you should not kiss or kanang maghamag ka sa newborn, kaya dili dyan na pwede, kaya wala bagyod taon na develop ang immune system sa newborn. Yung magkiss-kiss ka din ha, dali kayo na sakit ang bata. So kana healthy lifestyle also for the susceptible host, healthy lifestyle especially sa mga elderly. So kana og sa kanang mga pasyente, especially if low ilang immune system. So kana, so there are these are the different precautions or different ways we can break the link or break the completion of the chain of infection. Okay? So that ang kaninga mga sakit, kaninga mga infectious agents will not be transmitted from one person to another. Okay? Okay. So, your biologic hazards, so we have precautions nga gina-follow in the clinical laboratory. So, first, in 1987, the Centers for Disease Control and Prevention, they instituted the universal precautions. And what does universal precaution means? Universal precautions meaning all patients are considered to be possible carriers of bloodborne pathogens. But except urine and body fluids not visibly contaminated with blood. So, according to UP, universal precautions, all patients, okay, tanan nga pasyente daw pwede, posible, nga naa sila'y bloodborne pathogens. But, except kung ang urine o body fluids kay dili nimo makita nga uy, naay dugo. So, unless di ka kakitag dugo, safe. If urine and body fluids. So, muna sa UP. Okay? So, unless visibly contaminated with blood na imuhang specimen, okay ra. So, ana siya ang UP. And it was modified. Okay? Gimodified ang universal precautions into BSI or your body substance isolation. And what does BSI institutes? It considers all body fluids and moist body substances to be potentially infectious. Okay? So, all body fluids and moist body substances potentially infectious na siya. Wala exceptions. But, ang nakalahi lang ni BSI is, it does not recommend hand washing after removing gloves unless visual contamination is present. So, under body substance isolation or precaution, tanang body fluids, regardless if makita nimo nga na ay blood contamination or not, kay potentially infectious. But, wala ra sila nag-recommend nga mag-hand wash ka after ka mag-remove og gloves unless imong gloves kay visibly na kay makita nga contamination. So, as long as marag limpyo pa man akong gloves, pwede rin hubuon ibutang sa kilid. Damo na yung ginahimo, no? Dapat tilin, ana. Okay, so, next, ang current nga institute karon is your SP or your standard precautions. So, this was instituted in 1996 by your CDC and your HICPAC. So, your standard precautions is a combination of the major features of your universal precautions and your body substance isolation. So, unsa man ang precautions under your SP? Of course, hand hygiene. So, they recommend hand washing
hand washing like kanang manghunaw. Okay? And aside from manghunaw is also the use of alcohol-based hand sanitizers. And of course, the use of gloves. And according to standard precautions, the use of gloves should be every patient. Okay? So dili pwedeng okay limpyo pa man, pwede pa na ako magamit sa sunod nga pasyente. So according to SP, lahi gyud og gloves per patient. Okay? And unsa pa, mouth, nose, eyes protection. So PPEs that could protect our mouth, nose and eyes, no, para dili mapasa ang disease ato via these routes. Also the use of the gowns, ato ang laboratory gowns, and patient care equipment, environmental control, okay, the linen, saan pag kanang mga linen nga gigamit sa pasyente, saan man na sura ba nabutang sa labhanan or naay waste nga pagkuanan na. Okay, so naa na ha, para that linen is one of the fomites. Okay, so gihidaan sa pasyente, so nadara different body fluids, maubong, sa na din ha, singot, na din ha, so pwede na naay mga infectious agents. So ang paghipos ana, paglaba, sa na din ha, naanay gina-follow nga guidelines. And also occupational health and bloodborne pathogens. So gina-identify unsa man yung mga pathogens that can cause occupational health and bloodborne disease. Also patient placement, sa pagplastar sa pasyente. And also respiratory hygiene and cough etiquette. So katong yun ako ganina, no? For example, ikaw giubo ka, especially kung ikaw healthcare worker ka, pataka ra kag ubo, pataka ra kag sigma, pataka ra kag atching, ang taon po. So dapat mag-learn ta na ha. So respiratory hygiene, cough etiquette. So sa manang cough etiquette, kung mag-ubo ka or mo-atching ka, kay use on your elbow. For example, sa right ni mga elbow, imo i-cover sa imong nose, diri sa may imong mouth, unya mo takilid ka nga padulong ka sa ubos niya dito ka mo atching or mo ubo. And make sure nga wa ka nagatubang og any person. Okay? Ana na siya. Okay. So also as what we've discussed so far, the primary method, diba, ingon ako nyo ganina nga kada step gali sa chain of infection, in order for us to break the link para ma-complete ang chain of infection, hand hygiene is very important kay ngano, because hand contact is the primary method of infection transmission. So mo jud pinaka common pod nga way nga ma-transmit ang infection via our hand. Okay? So dapat important kayo ang hand hygiene. So as what I've mentioned a while ago, hand hygiene meaning hand washing and the use of alcohol-based antiseptic cleanser. Kana siya. And please take note kay mong alcohol-based cleanser, dili ni siya gina-recommend after you handle spore-forming bacteria like your Clostridium difficile and your Bacillus species. So if nag-handle gali ka ani nga mga types of bacteria, panghunaw gyud. Okay, panghunaw gyud, pangitag paagi makahunaw ka. Okay, so alcohol-based cleanser, these are just supplementary or substitute in case dili gyud possible ang hand washing. But if pwede ka kahunaw, manghunaw gyud. Okay, so unsa man ning hand washing procedure by CDC, I believe nga you are familiar with the steps, the procedure of hand washing kasi inyong PMLS. I know nga gi-discuss gyud niya, nag-video pa guro mo ani. Okay, nag-demo pa man, nag-dem pa. So, we'll go through it. So, hand washing procedure by CDC. First is you wet your hands with warm water and make sure nga dili ma-touch any part of your body sa sink. And then, you apply a soap, particularly kanang mga antimicrobial, mas better. And then, i-rub yun, nga kanang buwa yun siya. And then, create friction jud. Dili kay mura kag Disney princess ng hunaw. Dili ha. I-create yun ang friction, and then kung naay mga namilit din hang mga hugaw, make sure nga imuha yun ang tangtangon. Nya, ang kanang imuhang, kanang tunga sa imuhang mga tudlo sa imong fingers, kanang mga spaces between your fingers, and even kanang mga kuko. Okay? Kuutag yun na, ha? Pila nagsabon, no? At least 20 seconds. Or, pwede mo mukanta og happy birthday. Na siya. Then, thumbs and wrist
pila ang risk ha sa pagsabon, sa pag-create of friction. Okay? And then, inig-rinse nimo sa inyong hand, make sure nga naka-downward position. Okay? Para pag-wash niya, of course, ang hugaw, padulong sa sink, padong ubos. Okay? Yan, nag-rinse ka sa imong hand, pero gahangad imong hand. So, nito, dire padong sa imong elbow ang tubig. No? So, dili na pwede na. So, downward position para dili ma-recontaminate imong hands and wrist. And then, na paper towel, kuha kag paper towel sa dispenser, dry your hands with a paper towel, and then turn off the faucets with the clean paper towel para dili pod hugaw ang faucet. Okay, so muna siya according to the CDC. And also according to the WHO, okay, there are 5 moments of hand hygiene. Okay? Okay, so your 5 moments of hand hygiene. So mo ni ang mga situations where you should perform hand hygiene. So first is before touching a patient. Before ka mag-touch, kay mag-hand hygiene ka. Okay? And then before cleaning or aseptic procedure. Okay? And then after ang ikatulo kay after you are exposed to any body fluid. Okay? And then 4th is after you touch the patient, and then 5 after you touch any patient surrounding. So these are your 5 moments of hygiene. So kano sa man ni kaning before touching a patient. So clean your hands before touching a patient when approaching him or her. So sulod ka. Okay, hikap maka sa doorknob. Okay, so padulong ito mag-alcohol. Pwede ka mag-alcohol based sanitizer na. So ngano man kay para katong mga germs nga naagi ka nimo dili mo mapasa sa pasyente. So ikaduha kay sample adto ka dito nagpunta ka sa imong flab tray na ba or kanang padulong pa kamo perform sa imong procedure. So clean your hands na pod. Okay? Clean your hands. And then katulo is clean your hands after you're exposed to body fluids or after ka glove removals. After ka perform sa imong phlebotomy, okay? So imo nang gibalhin ang blood sa tube ana. So pwede ka mag hand hygiene. And then after 4th is after you touch the patient. So humana ka, okay? So na thank you na ka sa patient ana nya padulong na ka muhawa kuha na po ka dito, hand hygiene. And then, last, 5th kay, after ka ni touch of any patient surroundings. For example, hikap ba ka sa kuranan ba, sa handle, sa iyang daanan, or sa pultahan. Kana. So, kana siya. Okay? Bahalag wala ni touch ang patient anak kay kinahanglan gihapon ka mag hand hygiene. So, that is your 5 moments of hand hygiene. This is according to World Health Organization. Okay, so here we have personal protective equipments and biologic waste disposal. So these things actually are the important guidelines or precautions that we should follow when we are dealing with biologic hazards. So as what we have discussed a while ago, diba, one of the things we should do when we are trying to stop or to prevent the completion of chain of infection is through the use of personal protective equipments and also the proper biologic waste disposal. Okay, so what are these personal protective equipment? So this includes our gloves, fluid resistant gowns. Dapat atong mga lab gowns day kay fluid resistant. Okay, dapat ay kanang waterproof, no? So, dapat dili siya mo lapos gani dayon ang ang kanang any fluid as much as possible. And then usa pa ato ang eye and face shields, goggles na nakakatong face shields gyud. And then also when we can also use plexiglass countertop shields, especially when we are dealing with fluid specimens or that can cause, or any procedure that can cause aerosol formation.
Okay? And please take note of this. Gloves must be changed between every patient. So this is under your standard precaution. So gloves must be changed between every patient. So nag-perform ani. Okay? So as much as possible kay every patient kay mag-change yun, ha? Okay, so especially bahala nga nara sila sa ward, okay? Or kung naman wala ra may kuan, wala ra may huga, wala ra jud, no? So still according to SP, gloves must be changed between every patient. And also gloves must be changed when you notice nga oy contaminated na or nanay buslot, no? Kita kay so buslot na kay okay ra gihapon, no? Napag yung banay bawaan labi na katong pag COVID nga siyempre dapat full man jud imuhang PPE. Nakinumdum ko sa una kung mag-RDT mi, magkuha mi og blood sample for rapid diagnostic tests kay mag-double gloves or mag-triple gloves. Unya ang gloves among gamit is not the gloves kanang yung nitrile or kanang mga latex gloves, dili among gamit is katud yung sterile gloves katong pang gamiton gali for kanang sa mga surgeon ka sa hospital kanang sterile gyud, especially if mag-surgery in ana, so bagga kay siya. So lisod naman gani kung kanang gloves lang nga nitrile lang gamiton, magkuan og kanang ugat ba unsa na gyud to, like usa ka gloves pa lang kay di mo ma-feel ibaga kay siya, and then we have to do double or triple gloves. So, ang katawanan lang kay ang buhaton sa mga kauban gisian nila ang diri sa ilang kaning sa index finger ba, gisian nila gamay para ang ilang skin kay ma-expose nilang skin pero diri sa may index finger, okay? And then mo para mahikap nila ang ugat, no? So dito siya sakto pero magnangita lang siguro silang paagi kay kung dito nila buhaton di sila kakagdugo, no? So kana as much as possible dili ito pwede, okay? Dili ito pwede. And munang importante gyud nga we should cultivate our skills para bisag asa man ta ibutang, and if standards will require us to tagani para sa katong pag COVID nga dapat full PPE jud ka. So bisag naka sa inana kay still you can perform your job without compromising your safety and the safety of the patient, okay? So kana. And also fluid resistant lab gowns, and then dapat kutob diri sa wrist, no? Dili ra diri kutob sa imuhang bukton, okay? Kutob jud diri sa imuhang wrist. And gloves should be pulled over the cuff. So ang sakto di ay nga pagka-plaster ana kay sulod kasi mong gown nya imong gloves kay dapat naa sa gawas, dapat over the cuffs siya, so dili siya ilaw, okay? So natabunan ang cuff sa imong gown sa imong gloves, and then the shoes nga imong suoton should be closed-toed and cover the entire foot, okay? So mo na ang recommended, so dili pwede na mga crocs, okay? So although yung mga medtech kay naka-crocs, ako naka-crocs kay ko, pero naman ko nagtrabaho sa lab, pero still, di ba? Or ang uban kay Duralite pero open diri sa may tawag ani diri dapita ha sa ventral part, okay? Sa inyong tiil, okay? So dili siya pwede inana as much as possible kay close gyud siya ma-cover gyud ang entire foot. And also if mahinumduman ninyo, there are some of you nga natagan o one demerit because you are not wearing a full socks, di ba? So it is also recommended nga dapat full socks pod, dili na mga foot sock, okay? And also specimens must not be centrifuged using uncapped tube. So dapat naag yoy tabon. Kung walay tabon ni og asa to katong nalimit ako. Katong plastic ba? Parafilm. Parafilm. Okay? So dapat na adjust siya tabon. Okay? And also specimens nga receive ninyo in containers nga naay contamination sa gawas. So dapat i-disinfect ang
container sa gawas. And kung pwede mag-request of another specimen. Okay, so kay kuha na siya. Pero sa mga criteria for rejection. Okay, for example, tissue specimen, appendix, lisod po imuhang yang ang gawas kay puno sa dugo, so sud po di imuhang iuli, sud po di imuhang may request kag laing appendix, di naman na pwede. So of course na po yung mga case to case basis po siya, case depende na siya. Okay, so of course that is for your personal protective equipment. So what about your biologic waste disposal? So it says here, according to SP, all biologic waste except your urine, it should be placed in appropriate containers labeled with biohazard symbol. So tanan biologic waste except urine dapat naa siya sa usa ka container nga naay label nga biohazard symbol. And how do we discard urine? We discard it by pouring it into the sink, laboratory sink, using plexiglass countertop shield. Okay, siyempre pour nimo pisik man na, it can produce ng hapon ng kanang mga kanang splashes niya. What if infectious na siya? Na ay mga unsa pa na din na. So, as much as possible na atay plexiglass countertop shield. And also for disinfection. So, we must perform disinfection, dusting. Okay, we disinfect our sink using sodium hypochlorite. So, sodium hypochlorite using 1:5 or 1:10 nga dilution. And if you store it away from light, you can use the sodium hypochlorite for 1 month. Okay? And kapila man ka mag-disinfect, you should do it daily. Uban gali kay, or I think ang common yung ginahimo is every sulod sa shift and end sa shift dapat mag-dusting. Okay? So ang uban magsagamit og sodium hypochlorite, ang uban kay magamit og Lysol. Okay? So kana siya. So your sodium hypochlorite is also used to disinfect countertops and accidental spills. Na yung mga spills, pwede gihapon nato gamiton ang sodium hypochlorite. And what about your empty urine containers? Inyuhan namang na-discard or na-pour naman ninyo sa sink ang inyong urine. So you discard it. You can discard your urine containers in non-biologically hazardous waste. Okay? And also when you discard or you pour the urine on your lab sink, make sure nga naka-on ang inyuhang faucet. Dapat on running water po siya. Okay? Okay, so kani occupational exposure to bloodborne pathogen standards. So, what are the standards that we follow? Okay, when daily we are exposed to bloodborne pathogens. So, according to your OSHA, okay, so OSHA requires nga there should be the employer, okay, should mandate and provide for all employees these standards. So, what are these requirements? What are these standards? So, we have the engineering controls, work practice controls, the use of PPE, okay, medical kanang annual na to, medical physical exam, okay, pa-medical na to, and documentation sa every step, especially if na ay mga gi-face nga mga breach of these standards. So kana, so any accidental exposure to possible bloodborne pathogen must be immediately reported to a supervisor. So dili pwede nga na-prick ko, madlok ko, hindi ko matingog. So, dili ha. So, ma-prick maka, maunsa ka din ha, kay dapat inyuhan nang i-report sa inyong nga medic on duty ba or supervisor on that duty. And, evaluation of incidents must begin right away to ensure nga post-exposure prophylaxis will be given to the person nga na-expose ang nga bloodborne pathogen. Okay? So, for example, na-prick ka, okay, nga, wata kay ba, katong sample dahil kay hepatitis B positive or worse, HIV positive. Although, gamay naman kay percent sa kanang nga mapasa siya via cutaneous nga route, but still, no, naagyapoy percent. So, what if apil ka sa katong small percent? So, we cannot gamble, no? Or risk that chance. So, mas better na lang yun nga sure kaysa magbasol ta sa unahan. Okay? So, kana. If ma-break or maunsa ba, kay isulti sa supervisor. Bahalag makasabaan. Okay? Ang kasaba, kuha na. Okay ra na. Okay? Mulabay ra na siya. Okay? So,
So, pero kung makasakit ka, saon na lang yun. Okay? Okay. So, next. So, that is for your biological hazard. So, now we are on Sharps hazard. So, what are the possible example of your sharps? You have your needles. Okay? Kada adlaw na lang needles. Okay? Lancets. Kinatunok anak. And broken glasswares. No? Kanatong mga slides. No? Maghimo taog. Kanang smear. Gana na. Wa na apil og smear ang panit. No? So, samad. Okay? So, what do we do for these sharp objects? So, these are disposed in puncture resistant. So, this must be disposed in puncture resistant leak-proof container with biohazard symbol. So, all sharp objects must be disposed. Dapat puncture resistant, dapat di kalusot ang di kalusot ang needle sa kanay mga sudlanan. Yeah, leak-proof, dapat di na magto kay napay-uban ay dugo. So, to na din ha. Okay? Dapat na adyo symbol. So, kaning picture kani, these are some examples of your sharps containers. And make sure also nga your sharps containers should not be overfilled. Okay? Nya kung naa man ay safety mark, I believe kay baluman mo sapol ang uban naa man ay mark diri diri ra kutob. So if maabot na gay diri, so ikuan na siya, i-dispose na siya. Okay? So dili pwede nga napaman diri pwede pa nimo panapuno. Dili pwede ha. So if naabot na sa mark kay dapat na jud siya i-dispose. Dili na ikuan pugos pag yun. Okay? So mo na siya. Okay, so first, that's for sharp hazards. So, physical hazards. Okay, what are these physical hazards? Physical hazards. So, the laboratory contains many mechanical devices that can cause accidents if pataka lang o butang or pasagdan lang or nakabuyang-yang lang din ha. So, workspace should be ergonomically friendly. Okay, to avoid long-term health problems. So, kita man yung picture, so nabitik sa wire. Kaya ang wire lang, buyang-yang ra din ha. Or sa stairs, or slide ba ang stairs. Okay, kuranan, or sa bada din ha. So, muna, importante yun nga, I believe, first year pa lang mo, kabalo na mo ani. Kung naagyo ni sa laboratory, avoid running or rushing. As much as possible, dili magdagan. O dali kay ka, di nakakabantay man ana. Kaya mong focus man lang, dali na jug ka. So, kag dali-dali na, bitik day ka sa wire. No? Dagma ka, no? So, pakong baka din ha. Unsa ka. So, kana. Watch for wet floors or kana, basa. Naada ay na spill nga tubig ba or any fluid. Na, slide. Na. Sakit sa lubot. Unsa pa. And, when you operate equipment, make sure that you operate it based on manufacturer's recommendation. So, di pwede magpamaymay ha. Ingon nga, kabalo mo ko ani. Always consult the manufacturer's recommendation. Na may manual na. Okay? Naman yun na. And, avoid dangling jewelry. Okay? So, na ako'y nakabantayan ng mga interns ha, nga, labi na sa kanang mga babay, nga, dagko kayong mga perlas ang dunggan. Yan na pa yung mga gagilak-gilak diri sa dughan. Okay? As much as possible, you avoid dangling jewelries. Okay? Nga naman, matangtang na, tagak na sa kuwan, saan na lang yun. Okay, and of course, I believe na share na guro ni ako ba or any other CI nga nag-share sila nga kanato intern nga anindot man jud kay iyahang dire iyahang tagani iyang arios ay kay gibira man ka na sa kawatan nagisi apil iyahang dunggan. Okay, so namin ana nga mga incidents ha. So, avoid as much as possible. Okay? Mujuti man ta. Dili man ta magpa-kuan sa lab. Okay? As much as possible. Kuan ta. Simple lang good. Na lang. Okay? And then, tie your long hair. As much as possible, you always wear your buns. Especially if you're in duty. So, nana ko mga nailhan ng mga interns ha. Nga ang mga buhok, gabuyang-yang lang. Okay? So, dapat nakaban ang hair. Okay? Kaya for example, mag-process mo og urine or tae ba? Mag-stool exam mo niya, inyong buhok kailan, naglupad-lupad. May buhok nga, baho man. Ay nga, wala naman tako ga-process mo. Di ay kay ang nang
stool na na sa inyong buhok. Okay? So always gyud i-tie ang inyong hair. Nakaban na siya. Okay? So nanay purpose ha, dili ra na para choy-choy. So wa taga sunod-sunod sa nursing ha. Atuwa is we ang kamot ta nga as much as possible kay ma-prevent na to ni nga mga hazards nga ma-experience ninyo. And also make sure that your workspaces are organized and clean. Okay, lain kayo magtrabaho ka niya imuhang lugar kay gubot, hugaw, ay ako personally ganahan na. Okay? So ganahan ko og in order. Order jud siya, limpyo ka organize siya. So kay mas kuan imuhang una-una, mas peaceful. Okay? But of course, lahi man ta, as much as possible, kanang organized. Kanang makatarong tagtrabaho ba? Hindi kinahanglan nga grabe, minimalist na kayo. Hindi kinahanglan na. At least organized and clean para makatrabaho ka og tarong. So, para dili ka mabiktima aning physical hazards. Okay? Kana siya. Okay, next, electrical hazards. Okay, so ayaw in town ni. Kay murag luyag yun kung maog yun ni. Electrical hazards. So, unsa man ni? When you operate the equipment with wet hands. So, bisag sa balay, di ba? Bisag bata pata, ginaingnan magyud ta nga basa-basa ang kamot, dili magduwa, dili no i-choke, dili kam basa-basa ang kamot, dili jud ka mohikap og any kuan nga nay kurente. Okay, so mo po na din sa laboratories. If basa imong kamot, dili jud ka mo-operate og any equipment, kay pwede jud na mo ground, okay? Pwede jud ka makurentehan ana. And if mismo ang equipment mo ay nabasa, unplug it. Okay? I-unplug and then you allow it to dry or mas nindot siguro kung imuha nga i-consult manuals ba or mag-call ba ka og person nga expert ana nga lugar if pwede na ba siya gamiton balik. Okay? And as much as possible, ang mga electrical equipment dapat 3-pronged plugs ang gamit. So sa mga 3-pronged plugs kana siya ha, naay kani katulo na siya. Kay mo man ni siya ang mo protect para dili mag grounds, dili mo mag-ground. O di siya dali mo ground. Ano siya. Okay? Kana siya 3-prong. Okay? So, what if naadyo makurentihan? Ako kapila na ako na kurentihan. Okay? Sakit gyud. Sige lang. So, what if naadyo ma-electric shock? Okay? So, masay buhaton nimo, dili ka mo daggan dito sa imuhang kauban. Bahala na kurentihan si Connie. Imo siya hikapon, dili pwede. Sa buhaton nimo, remove immediately the electrical source. Ibta. Okay? Ayaw i-touch ang person or ayaw i-touch ang equipment. As much as kung na circuit breaker, i-off ang circuit breaker. Okay? Off ang circuit breaker para wala nag-jig kurente nga modagan. Then i-unplug ng mga equipment, move ba ng equipment. Do not use your bare hands. Use kanang non-conductive glass or kahoy. Kaya di man na makakandak o electricity ang kahoy. So, kani kita ka sa picture, di ba? Yan una, wrong kay ihanggi. Ni wrong ni. Gihikap niya ditso. Basak pag yun. No, dili pwede ha. So buhaton ana, gamit ka kahoy ba or non-conductive glass, imo i-move ang person or imo i-move ang equipment. So tanti na siya. Okay? Hindi ta pataka ha kay basin ganahan ni ka mas makasave, ganahan ka makatabang pero apil pug ka kuryente duha na mo. Okay? So kana siya. So this is for electrical hazards. So next is your fire and explosives hazard. So what are the possible causes of this? So possible causes of fire and explosive hazards. So if na ay circuit overload, no? Sigara ba kanang may mga sunog. Sa may rason sa sunog, no? Ingonday na mga bombero, kanang kuan short circuit. Nana, pwede na inana ha. And misuse of chemical, no? Sayop nga paghandle, paggamit sa chemicals, cause of explosion. Lack of training, no? Ikaw di ka kaibaw mo gamit or gadanghag ka, carelessness. So kana siya pwede pod na maka-cause of fire and explosive hazard. So what are the precautions that we should follow or kanang observe para maka-prevent nato? So kani mga flammable chemicals should be stored in safety cabinets. And also make sure nga kaning flammable chemicals should not be stored in direct sunlight. Okay? Kana siya. Dapat i-store na siya sa safety cabinet. And explosion-proof refrigerators and cylinders of compressed gas should be located away from the heat. Muna akong ingon ninyo, kanang anything pwede kuan sa ilaha ba? Heat, sun, ipalayo gina sila. Okay? And dapat securely fastened gina sila to prevent nga matumba.
Okay, para di sila mo capsize, di sila matumba. Okay, kay matumba na, buto pa nun na. No? Yo kayo. Unsa pa? Training of employees, no, how to use this equipment, how to use this chemical. Okay? And of course, there should be a disaster management plan. Okay? And especially if na ay kanang sunog. So, ikaw as a person or nag-work dira sa laboratory, so dapat ikaw pod trained pod ka, no, using with this disaster management plan, which is your RACE, no, kuan siya term siya as RACE. Ang meaning sa RACE kay rescue, alarm, contain, and extinguish. So first is rescue, na ba kay mga kauban or na ba mga tao din ha nga galisod. So if you are able and if you are knowledgeable, so you rescue, and then you alarm nga uy naisunog or naikuan, and then i-contain ang sunog ba or anything na naka-cause of explosion or fire, and then you extinguish using your extinguisher. And of course, you follow evacuation plans. So every building, every establishment na na evacuation plans. No? So kana inyong gidutihan nga laboratory, ila-ilaha ang sa ang evacuation plan na ha, asa mo mudagan, asa mo muagi in case na ay fire. Okay, mga fire exits, na din ha. Okay. So kani, when fire is discovered, so all employees, so you are expected to take action using the RACE. So rescue. So na sa katong immediate danger, rescue. Then alarm para balo ang mga tao, and also maka-alarm ma-alarm pod ang ang Bureau of Fire para maka-rescue pod sila. And then close all doors, i-contain para di na mo katay. Okay? And then you evacuate or extinguish, okay, the fire. If dili na jud mada og extinguish, kay evacuate na dito. Okay? Closing the door. Para dili at least ay makababag ka dito. And also, we have here your NFPA hazardous material symbols. So please take note of this also. Kaning nga mga symbols. So, kaning yellow, red, blue, and of course your white. So yellow 1, red 2, blue 3, and kaning special nga symbol for your white. Okay, so yellow is for reactivity, red is for fire hazard, 3 is for health hazard, and white is for specific hazard. So reactivity, this is more on the chemicals. So from ang 0 kay stable yun na, of course sa fire pa kay di siya mo burn, and kung health hazard pa normal siya, dili siya hazardous. Okay, so magkataas na siya, 4 being the extreme. So take note lang po sa mga take note lang po also ang kaning mga descriptions, no, per number. Okay, so that is for your NFPA hazardous material symbols. Okay, so kana, so in case of fires, so dapat kay balota unsa nga type of fire and what type of fire extinguisher is used para ma-extinguish na siya. So there are 5 classes of fire. We have Class A, Class B, Class C, and Class D, and Class K. For Class A mo ni ang light materials. You have your wood, paper, and clothing. So unsa man ang gamit ng extinguisher, pwede ra ta magamit og tubig. What about if Class B? Class B nga fire is caused by flammable organic chemicals. So this is caused by chemicals, organic chemicals. So what do we use to extinguish it? Dry chemicals, carbon dioxide, foam, or halon. Class C is electrical. And para ma-extinguish na to ang electrical, we use the dry chemicals, carbon dioxide, or halon nga extinguisher. What about Class D? Class D is caused by your combustible metals. Dili ni madag tubig, di po ni madag dry chemicals, carbon dioxide. Ang gamitan ani is your sand or dry powder. So kasi ganun kay sand. So kung makabantay mo, each room, okay, pero sa katong room na to sa West Campus wala ta ani. So pero diri sa main Finmahal kinani kaning sand nga katong naa sa katong mo siya gamay nga table, may gamay nga table. So nya open ninyo kay na icon dito may bong nga na may bus diri. So para na siya in case na yung mga sunog-sunog kay. Of course, when we do laboratory procedures, we also use some metals biya, di ba? Sunog-sunog pa ta din ha. So, manang naapoy sand. And what about your Class K nga oil? Class K nga fire. It is caused by your grease, oils,
and fats. Okay? So, what is used to extinguish this type of fire? We use liquids that are designed to prevent splashing and cool the fire. Kaya actually, kani nga type of fire, dili niyo siya extinguish o gamit sa kaning class ABC nga extinguisher. Actually, kani nga kwan kay pasagdan na niyo siya nga mukan nga kanang muhupa og ihaba. So ang mabuhat lang is dili lang siya mukatay and hinahinay nga mukul ang fire until sa mapawong siya. Na siya. Okay? And of course, your extinguishers, your multi-purpose ABC fire extinguisher, mo ni ang most common nga gigamit nga extinguisher for class A, B, and C nga fire. And if you are operating fire extinguisher, you remember the acronym PASS. Okay, sa on paggamit og fire extinguisher. Ako di ko ba mo gamit. Gahit kayo ang pin. No? So first is you pull the pin. Okay, na pin dira sa kilid, naman ay kwandra, brahon na ninyo. And then you aim, kita man yung black. Kani mo di mo klaro ang pin. So kani pin man kani. Ay dapat din red. Blue lang blue. Okay. Kani pin na dire. Klaro. Okay na. Man yun, hindi mo klaro. Sorry. Okay, sa tayo. Okay, so, kanina din na ipindra. Kanina murag na ay, saan circle. No, tabunan na skillet. Okay? And then, imo nang birahon, parang tangtang na siya. And then, you aim the nozzle. Okay? Mo yung nozzle. Okay? You aim the nozzle at the base of the fire. Okay, base dito sa ubos gyud. And then squeeze nimo handle kay mo na handle. Squeeze na nimo siya. Nimo na siya handle ha. Mo na nozzle. Squeeze na nimo and then you sweep the nozzle side to side na naida. Side to side. Okay? So imo na i-sweep. Okay, so dapat kung sample mo ni ang fire. Okay, so ang imuhang gani mo siya i-sweep. So diri ka dapit mo target sa base. I-sweep na nush antod sa extinguish siya. Okay, that is for your how to operate your fire extinguisher. Okay. So radioactive hazards. Radioactivity may be encountered in the clinical laboratory, especially when we use radioisotopes. So ang radioactive nga hazard dili ra ni sa para sa mga radtek ha. So, bisan ganing kita when we use radioisotopes, pwede gihapon ta ma-expose ani nga kind of hazard. Okay? So, also, exposure to radiation during pregnancy presents a danger to the fetus. So, sa apol ka ng mabdus ka, as much as possible kay mo, likay jud ka ani nga hazard, ha? Kay pwede jud ka-problema imong bata. Okay? So, what do we do if dili na to malikayan? Magkuan gyud ta, maggamit gyud ta ani, so, or ma-expose gyud ta ani, so we wear film badge to monitor exposure. Okay? So, wear your film badge and then use barrier protection as much as possible and then you limit your exposure time. Okay? So, as much as possible, di ka magtambay tawag din ha? Kung paspas, mas maayo. Mas dali ra siya. Okay? Para dili ka ma-expose maayo aning radiation. Okay? Pwede gyud ni makakos pud og problems sa imuhang DNA and also even cause cancer. Okay? Chemical hazards. So, chemical hazards, according to OSHA, OSHA requires that all chemicals must be labeled with known immediate delayed hazard. Immediate pa, delayed pa. Okay? With known immediate and delayed hazards. Sorry, nagkuwangan. Dapat, according to OSHA, dapat na yun ay label kung sa ang immediate and delayed hazard nga makos ana nga chemical. And each label should contain the following information. So, unsa man ni siya. Okay? Identity of material, unsa man yung type of chemical, unsa man ang name o address, okay? Nga ang sa naghimo ani nga chemical. And then unsa man ang mga precautionary warnings nga pwede nato nga himuon or i-follow para dili tama biktima nga makuan ta aning mga chemical hazards. Okay? So this, and also kaning nga mga kuan ninyo dire, yung mga hexagon ninyo din he. So these are the precautions that we must
take note, okay, when we are handling chemicals. So we have chemical hygiene plan. Okay, so dapat naiplanon sa una nga ang chemicals na to kay limpyo niya ka-store og tarong. How do we handle chemicals? The labels on the chemicals, what if na-spills, okay? And then what are the exposure limits, no? Pwede ra ta nga inani ra ba ta nga time or inani ra nga situation ta nga ma-expose ang chemicals, and material safety data sheet po dapat present. So first is chemical hygiene plan. So according to OSHA, all facilities that use hazardous chemicals dapat naagid sila chemical hygiene plan available for their employees. So sa maning what's my purpose ani atong hygiene plan, atong CHP, chemical hygiene plan? So it appropriates our work practices. Of course, naman kay plano, so muna imuhang sundon. Parang ato ang work practices when we handle this chemical kay sakto. There should be SOPs. Okay, we have standard operating procedures, the right PPEs, the right and complete PPEs nato dapat isuot nato. Engineering controls, especially dapat the presence of fume hoods and flammable safety cabinets. Okay, asa man ipang store kung mag-handle ta, asa man ni nato i-handle the pit. So of course dapat na fume hoods para dili in town sa ilong moagi ang sinungaw aning mga chemicals, ha? And employee training requirements. So dapat of course, diba ganina nung tanga usa sa mga rason is kung walay training ang personnel nga nag-handle ani nga mga chemicals, so pwede na maka-cause og chemical hazard. And of course, there should be medical consultation guidelines. So, dapat maoni siya. Chemical hygiene plan, maoni siya. Para ma-ensure na to nga safe and sakto, tarong ang ato ang pag-handle ani nga mga chemicals. So, what about chemical handling? So, kibaw ta ani magsukad pag high school pa nga chemicals should never be mixed together unless na specific instructions yung gina-follow. And di ba? Kuan pa, elementary pa ni, acid should always be added to the water, okay? Not water to the acid, okay? So dili pwede nga sa punay acid butang kag tubig, buto juga din ha. So dapat naay water and you add your acid, okay? Dapat si acid hinay-hinay add sa water. Kasi water mo ni siya murag mo pa neutralize or kalma sa imong acid, okay? Kaya if you add water to acid, there could be possibility of sudden splashing, or there could be a rapid generation of heat and some chemical reactions. So, yung buto, pasok ka din ha. Wala. Okay? It is important to use proper PPE and also the use of fume hoods para ang hinungaw ng mga chemicals kay dili dito sa atong ilong. There should be proper storage, transport, and disposal of these chemicals. And please take note, mouth pipetting is unacceptable. So karon wala naman kay mo'y makita no nga mag-mouth pipette. So, sa una, uso ning mouth pipetting. Okay? Piyo kayo. Ba-ray gamit ba? What if matulo ni mo kuan? It's so. Kauna lang yun. Okay? So, kana. Next, chemical labeling. Okay? So, balik na po sa NFPA. So, kila. So, how do we label our chemicals? So, it should be labeled with description of unsa nga hazard. Unsa man ni siya? Poisonous ba ni siya? Diri na siya sa specific hazard. Okay? So, sa man ni siya, poisonous, corrosive ba siya? Ba, unsay symbol sa corrosive? COR. Flammable ba siya? Buto ba siya? Teratogenic ba siya? Sa meaning sa teratogenic, meaning makakos ba siya og damage sa imuhang DNA material? Or carcinogenic ba siya? Makakos ba siya cancer? Dapat nakalabel na siya dito. Ha? Dapat na-in town alamag ang tao nga nag-handle ani para di po siya pataka o handle. Iga, kinamutra o sa paninhan niya, carcinogenic di ay. Or kinamutra o sa ba, niya, corrosive di ay. Buong pasok ng kamot. Kana. Okay, so, unsa may contents ani atong label. Okay, so, date of purchase or preparations. Kano sa man siya gipalit or kano sa man siya gi-prepare. Label na din ha. Okay, kisa may nag-prepare, kana siya. Okay, and also OSHA recommends na all chemicals must be labeled with its hazardous component. Okay? And then, it should be marked regarding the level of risk with hazard symbols. Na may hazard symbol. Especially specific hazards. So, siya oxidizer ba siya? Acid ba siya? Alkali, corrosive. Radiation. Makakos ba siya? Kanang radiation hazards. Bill dapat na siya. Okay? Okay. Chemical spills. What about? If na ay mayabo? Oh no. So,
how do we deal with chemical spills. So importante first aid. So unsa ang first aid natong gamiton? Immediate flushing with large amount of water. Okay? So water gyud, i-flush gyud. Nya dapat dili hinay kusog gyud. Okay? And katong sanina or clothing nga na-contaminate sa chemical, hubuon. Make sure nga dili ma-touch sa anybody part. Okay? And then dapat na agyo andam nga chemical spill kits nga mo-neutralize and mo-minimize exposure sa katong na-spill nga chemical. And if naa sa skin, do not attempt to neutralize the chemical nga nabutang sa skin. Okay? So acid ang nabutang, butang po kag base. Hala ka, no? Kaluoy na lang yun sa kamot or sa panit. Okay? So dili pataka ha. So tubig lang, splash kung tubig lang, and then kuanda yun, katong clothing nga na contaminate, hubuon ya, katong nausik pa nga mga chemical, neutralize to siya niya. Follow kung say gibutang dito sa chemical hygiene plan and material safety data sheet na first aid if ever nabutang siya sa panit. Okay? So na siya. Okay, chemical exposure limits. Okay, so naara may certain chemicals nga dapat inani ra gyud taman atong exposure nila. Okay? So your TLVs or your threshold limits. Okay? So these are designated limits of safe maximum exposure set by the federal regulation. So more gini according to designated or threshold limit, meaning mo ni ang pinaka max nga pwede ka dapat ma-expose ani nga chemical. Okay? Mo na ni pinaka max. After ana, wa na. Hindi na. Naka-cause na siya og problem. Okay? So permissible PEL, permissible exposure limits. So, these are regulatory limits on the concentration of substance in air or skin, okay, to protect workers from toxic chemical exposure. So certain range, certain exposure range na pwede ka mo-permit or certain concentration of that chemical na pwede ka ma-expose. Okay? Kana siya. So na certain limit. Ang threshold kay mo na pinaka-max. Max na gid na siya. Ang permissible kay certain concentration na pwede naa sa air, pwede ma-expose sa air ang chemical or sa mga skin. Okay? To protect workers from toxic chemical exposures. As much as possible, di ayo pag-abot sa threshold kay sagad naman kay na, no? After anang threshold, wala na. Okay? So, mana siya. Okay, so material safety data sheet, so sa man ni siya, so it provides the summary of the characteristic of the chemical. So unsa man ang mga information na asulo sa MSDS nimo? So what are the physical and chemical characteristics sa imong chemical? Unsa ang potential niya maka-cause of fire and explosion? Reactivity, potential mo react ba siya na bay kanang violent reaction? Okay? Sure. So nabi siya health hazard, okay? Unsa man ang mga first aid nga pwede natong buhaton in case nga na-spill or worse maigo pag yun ang any part sa tong body, okay? How do we safely handle and dispose this material? Okay? What are the primary routes of entry para ma-cause og damage or hazard kini nga chemical? And what are the exposure limits and carcinogenic potential of this chemical? So dapat importante naagyo ni sila kay para ikaw nga nag-handle kay balo ka unsaon. Kay balo ka asa ra ka kutob. Unsay possibility? Okay? Mahitabo nimo if ever na error or na something wrong and unsay pwede nimo buhaton. Okay? Para makuha na ma-alleviate na kung sa man ang nahitabo sa imuha. Okay? And para sakto ay mga proper ang process ng imong pag-handle para dili ka ma-disgrasya in town. Okay? When you handle this one, these chemicals. Okay? So for your biohazard risks, so these are the goal of the CDC, and the goal of instituting your standard precaution guidelines is to reduce the exposure of the workplace to infectious agents or even any other hazards that may pose damage to an individual nga naa sa clinical laboratory. So also these are the common safety symbols that we see in the laboratory, of course sa itong mga chemicals or sa itong mga butang din ha. So nakabutang na siya sa mga health hazard. So can it cause cancer, can cause mutation,
Is it toxic to our reproductive system? Does it affects our respiratory? Okay? Is it toxic to any particular organ? No, aspiration toxicity, is aspirate na to sa ba? Flame, okay? So, flammable, pyrophoric, buto, no? Self-heating, mo init ba siya iyaha? Mo emit ba siya o flammable gas? Self-reactive ba siya? Or organic peroxides ba siya? Importante yun eh. Okay? And exclamation mark, means exclamation mark kay irritant, skin and eye. Maka-sensitize siya sa skin, na siya acute toxicity, pwede siya makakause of narcotic effects, irritant siya sa respiratory system, and even hazardous sa atong ozone layer. Okay? Gas cylinder, so may pasabatan na, meaning gas ni siya, kaning particular material is a gas under pressure. So, mo ni ang kaning mga type of things in the laboratory nga higot gyud, gina-secure gyud kay para di matumba, kay kung matumba mo pwede gyud mo boto. Corrosion, so kanimo ni if corrosion meaning it burns or it corrodes your skin, can damage your eyes, and even can corrode metals, no? Corrode gali niyang metals o sana lang gyud ang panit. Exploding bomb, okay? Explosives, self-reactives, organic peroxides, mga boto. Kaning flame over circle, this is for oxidizers. Kung flame lang sa babaw, ito mga flammable materials. If na circle, oxidizer. Environment, though non-mandatory siya, aquatic toxicity, meaning if maato siya sa environment, sa water, pwede siya makapatay, no, sa mga isda or any other living creature sa dagat. Kaning skull and crossbones, this can cause acute toxicity, meaning fatal or toxic na siya. Okay? So these are your common safety symbols that must be properly labeled sa different chemicals, different equipment, okay, different things that we see in the laboratory, okay, para ma-ensure ang safety, okay, sa atua samtang kita nagtrabaho. Okay? So that is for the safety discussion. So after this will be the renal function and test. So you can have a short break and inom mo tubig, inom ka mo snacks ang saba, and or paway mo kadiyot para makuha ninyo inyong gitan-aw karon or gi-learn karon, so ma-digest ninyo, and also maka-rest inyong mind para mas ready mo sa next nga discussion. So thank you and God bless.